ಓಕೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಫಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಔಟ್ಲೈನ್ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಐ ಡ್ರಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ಗ್ರೇ. ಕೂಲ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ನೇ ಕೊಡೋಣ. 4.67 ಇಷ್ಟು 4.67. ಕೂಲ್. ಇದೆರಡನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಅಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಿಡಲ್. ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐ ಡ್ರಾಪರ್. ಫೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ I'll align this again. I'll bring arc. ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll change its size. No, ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. I'll keep it like this. ಫುಲ್ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಹೀಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. I'll change its size maybe till here. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಡೋಣ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಯಾಡೋ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಶೇಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಶ್ಯಾಡೋಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶ್ಯಾಡೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಒನ್. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಶೇಪ್. ಗೋ ಟು ಶ್ಯಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಇದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಚೂರು. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯರೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಲೈನ್ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಕೂಲ್. ಅದೇ ಥರ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟರ್, ದೆನ್ ಪೇಂಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಡಾಟ್ ಚೂರು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ ಅಂತ. ಕೂಲ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ by pressing Ctrl G. Let's add some text. Go to insert, then text box. I'm writing as it is. Loading some. Ella select ಮಾಡಿ. I'll change its color to the same. Bold ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then I'll keep it here. Size decrease ಮಾಡೋಣ. Then ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll duplicate it again by pressing Ctrl and drag. ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೋಲ್ಡ್ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ as text color. To add sample text, type like this. Sorry, M. Okay. Center align, decrease its size.
I think this should work. 10.5 ಇದೆ and this is 7, but still let me drag this. Yeah, no, cool. ಈಗ we need to add some icons, but ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ there is a rule while creating a infographic. Design first, next text, then add icons. ಈಗ go to insert and icons over here. Let me see what are all the icons. Search icon ಸಿಕ್ತು, then idea, yeah, here it is, then rocket, filled icon ಸಿಕ್ಕಿದೆ, line ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ but still okay, and aim, cool. ನಾಲ್ಕು ಐಕಾನ್ we got here. then ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ, then I'll decrease its size like this. Okay, now this looks perfect. ಇಲ್ಲಿ we need to change its color, but ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. I'll bring this text over here. I'll write step 1 01 size increase ಮಾಡೋಣ. I'll keep it like this, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. okay, perfect. ಈಗ I'll group only this one. Control Shift press ಮಾಡಿಕೊಂಡು I'll drag to duplicate. Again this will be the third step and this is the fourth step. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು I'll go to format, here ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ I'll go to align and align horizontally. ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. then I'll ungroup all this. ಇಲ್ಲಿರೋ ಐಕಾನ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. let's change its color. select it, go to shape fill, eyedropper, then this color. ಈಗ only text, come here, ಅದೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, give it, that's it. follow the same, give green color to step 3 and blue color to step 4. I'll bring this icon shit over here, right click, bring it to front, here like this. Same here, select these two, bring it to front, press shift and first icon ಇಡ್ತೀನಿ, then I'll place it here. black color icons ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, but still I'll change it to white. cool. so our design is ready. fuck, our design is not ready. ಇದು step 2, ಇದು step 3, this is step 4. ಈಗ ರೆಡಿ.